చెప్పండి, మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి. Good evening. Good evening, everybody. I am a Malayali, so sorry that I can't understand Telugu. I understand your feelings seeing a superstar Pawan Kalyan Garu here. Even I am so excited meeting him for the first time. So this is my first Telugu movie and I am so much thankful to the whole crew of I know the movie is going to come out well, and especially to my dear and dearest Trivikram sir. He have been a support for me every day. Even this moment I was telling him I am sharing, but he gave me confidence. And thank you my co-stars, Samantha Garu and Nitin Garu and everybody out here. Thank you so much you all for the love for Trivikram sir and everybody out here. Thank you. ഒരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രേമം ഫാൻസിന്. പവൻ കല്യാൺ സാറിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. പവൻ കല്യാൺ സാറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയിപ്പിച്ചാലോ മലയാളത്തിൽ? സർ, ഓക്കെ സർ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആക്ട് ഇൻ മലയാളം മൂവീസ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. మాకు చాలా కోరికగా ఉంది మిమ్మల్ని మలయాళం సినిమాలో చూడడానికి. సో మోస్ట్ వెల్కమ్. భలే ఉంటుందిలే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మలయాళం సినిమాలో ఆ పంచ కట్టుకొని అలా నడుచుకొని స్టైల్గా వస్తుంటే మేము ఆల్రెడీ ఒక సీన్ ఊహించేసుకున్నాం. ఒక అడ్డబొట్టు పెట్టుకొని ఆహా సూపర్, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ ఇమాజినేషన్. ఓకే, నేను నందుని రైల్వే స్టేషన్లో కలుసుకోవడం బిగినింగ్. ఇది ట్విస్ట్. రావణాసురుడు మమ్మీ డాడీ కూడా శూర్పణఖని సమంతనే అనుకుంటారు కదే. నువ్వు కత్తి నాన్న. రావణాసురుడి వాళ్ళ ఆవిడ కూడా వాళ్ళని పవన్ కళ్యాణ్ అని